Alright folks, welcome back. It's me, MrNuclearMonster. You can also call me Jack. I'm back again. I'm back again to once again adjust my blue screen and get started and say hello. You can also MrNuclearMonster. You can also call me Jack. It's my real name. Hope you're having a good day. I'm having a great one. Let's get started. Say hello. We got Duo over here. And let's learn some German in a second. This will be day 879 of learning German. And what's there to say? Before we get started, we do always say thank you to a few people. One of those people is Mr. Peter Silk. You can find more about Peter Silk at kestrelpie.co.uk. Peter Silk is a fantastic composer, musician. Made this music for me. So thank you to Peter Silk. Thank you so much. And I also want to say thank you to Kyster for this rain sound that they recorded and uploaded to freesound.org under a Creative Commons license. It's a really cool thing to do to contribute to a public resource so that everyone can use these things under a nice open license like the Creative Commons licenses. So thank you to Kyster. Thank you to Piers Silk. Let's get started. Day 879 it says over there. Hopefully it's accurate. Yeah. See how the leaderboard's doing today. I'm in 19th place. Not so good. And tonight's the last night for today's Saturday, right? So tomorrow will be the Sunday leaderboard crunch. That'll be around 4 p.m. Hawaii time. So tonight's the last regular weekly one, but then after on Monday through Saturday, it's always 11 p.m. Hawaii time. Friends quest we completed this week. That's good. 365 day streak. Nice. Good job. Never give up. Let's go over here back to unit 42, the answer to everything. And get back to work. Not far to go to get to 18th place. Got about 30 minutes or so here. A little bit of learning German. Meine Maus will Ski fahren, aber sie hat nur Rollschuhe. My mouse wants to ski, but she only has roller skates. Meine Maus will Skifahren, aber sie hat nur Rollschuhe. My mouse wants to ski, but she only has roller skates. Hat der Löwe ein Hobby? Does the lion have a hobby? Hat der Löwe ein Hobby? Das Kaninchen sagt, Kochen ist am langweiligsten. Rabbit says that cooking is the most boring. Das Kaninchen sagt, Kochen ist am langweiligsten. Does the lion have a hobby? Hat der ein Hobby? Hat der Löwe ein Hobby? The lion have a hobby. Die Maus spielt immer Golf. Ich kaufe ihr Sonnencreme. The mouse always plays golf. I am buying sunscreen for her. Die Maus spielt immer Golf. Ich kaufe ihr Sonnencreme. Kann deine Giraffe Ski fahren? Can your giraffe ski? Kann deine Giraffe Ski fahren? Die Katzen reisen gern und fotografieren auch gern. Die Katzen reisen gern und fotografieren auch gern. The cats like to travel and also like to take photos. Hat die Giraffe ein Hobby? Does the giraffe have a hobby? Hat die Giraffe ein Hobby? The giraffe loves the water, but the giraffe loves the water. She often goes sailing. Die Giraffe liebt das Wasser. Sie geht oft segeln. The giraffe loves the water. She often goes sailing. Ist die Giraffe liebt das Wasser. Sie geht oft segeln. Meine Maus hat ein Boot. Sie geht jeden Sommer segeln. The mouse has a boat. She goes sailing every summer. Meine Maus hat ein Boot. Sie geht jeden Sommer segeln. The owl often plays golf. By her gift certificates. Die Eule spielt oft Golf. Kauf ihr einen Gutschein
The Owl often plays golf. Bei ihr gift certificate. Die Eule spielt oft Golf. Kauft ihr einen Gutschein. Die Giraffe ist nicht sportlich. Ich spiele mit ihr Golf. Die Giraffe ist nicht sportlich. Ich spiele mit ihr Golf. The giraffe is not athletic. I play golf with her. Die Giraffe ist nicht sportlich. Ich spiele mit ihr Golf. I'm buying a tent for my giraffe because I love her. Ich kaufe meiner Giraffe ein Zelt, denn ich liebe sie. I'm buying a tent for my giraffe because I love her. Ich kaufe meiner Giraffe ein Zelt, denn ich liebe sie. Ich stimme dem Hund zu. Backen ist langweiliger als Surfen. I agree with the dog. Baking is more boring than surfing. Ich stimme dem Hund zu. Backen ist langweiliger als surfen. I agree with the dog. Baking is more boring than surfing. Der Bär fährt heute nicht Ski. Die Beine tun ihm weh. The bear isn't skiing today. His legs are hurting. Der Bär fährt heute nicht Ski. Die Beine tun ihm weh. My pets and I like to take photos. Meine Haustiere und ich fotografieren gern. My pets and I like to take photos. Mouse likes to camp in the forest. Do you have a tent for her? Die Maus campt im Wald gern. Hast du einen Zelt für sie? Die Maus campt gern im Wald. Hast du ein Zelt für sie? Hopefully I remember that one. Die Maus campt gern im Wald. Hast du ein Zelt für sie? I didn't have to remember it for long. I wrote die Maus accidentally, but it's die Maus campt gern im Wald. Hast du ein Zelt für sie? That's what I said. Even if I wrote Mause. The mouse likes to camp in the forest. Do you have a tent for her? All right. Sure, remind me of the thing. Let's keep going. Tom und Mia, kann ich euch eine Schildkröte geben? Tom und Mia, kann ich euch eine Schildkröte geben? Tom and Mia, can I give you a turtle? That is a weird gift. Ja, wir Probably sind good to in ask Eile, first. aber wir fahren nicht ohne dich. Yes, we are in a hurry. But we won't drive without you. Ja, wir sind in Eile, aber wir fahren nicht ohne dich. Yes, we are in a hurry, but we won't drive without you. Ich weiß nicht. Kannst du die Eule fragen? I don't know, can you ask the owl? Weiß nicht, kannst du die Eule fragen? Die Giraffe geht zur Tierärztin. Der Rücken tut ihr weh. The giraffe is going to the vet. Her back is hurting. Die Giraffe geht zur Tierärztin. Der Rücken tut ihr weh. The giraffe is going to the vet. Her back is hurting. Du gehst heute zum Tierarzt, nicht wahr? Du gehst heute zum Tierarzt, nicht wahr? You're going to the vet today? Correct or right? Or aren't you? Du gehst heute zum Tierarzt, nicht wahr? Eure Katze ist krank. Wie kann ich euch helfen? Cat is sick. How can I help you? Eure Katze ist krank. Wie kann ich euch helfen? Bist du in Eile oder hast du Zeit für mich? You're in a hurry or do you have time for me? Bist du in Eile oder hast du Zeit für mich? Wir sind nicht in Eile. Wir können dich später abholen. We are not in a hurry. We can pick you up later. Wir sind nicht in Eile. Wir können dich später abholen. We are not in a hurry. We can pick you up later.
I don't know. Can you ask Al? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kannst du die Eule fragen? I don't know. Can you ask Al? Ich weiß nicht. Kannst du die Eule fragen? Let me grab some water here. Okay. Dein Termin ist um 8 Uhr, nicht wahr? Your... Is it meeting or appointment? Ooh. Wait, what? I saw a... Interesting. Well, there's a hot fix for... There's a hot fix for OBS, but I'm not going to install that while I'm streaming. Good time to tell me about that would have been before I started streaming, but I'll get to that later. Dein Termin ist 8 Uhr, nicht wahr? Your... Is it meeting or appointment? I think it's meeting. Your appointment, excuse me. Your appointment is at 8. Is that right? Dein Termin ist 8 Uhr, nicht wahr? Your appointment is at 8. Is that right or Du correct? bringst heute deinen Löwen zur Tierärztin, nicht wahr? Du bringst heute deine Löwen zur Tierärztin, nicht wahr? You are bringing your lion to the vet today. Is that right? Or aren't you? I missed the umlaut on the A in Tierärztin. Ina und Max, kann ich mit euch mitkommen? Ina und Max, can I come with you? Oder Ina und Max, kann ich euch mitkommen? I'm nice. What? I'm waiting with you in the waiting room? Ich bin nett. Ich warte mit dir im Wartezimmer. I'm nice. I'm waiting with you in the waiting room. Ich bin nett. Ich warte mit dir im Wartezimmer. Ich muss mit dem Löwen zum Tierarzt gehen. I have to go to the vet with the lion. Ich muss mit dem Löwen zum Tierarzt gehen. You're going to the vet today, aren't you? Du gehst heute zum Tierarzt. Wahr. Oh, du gehst heute zum Tierarzt, nicht wahr? You're going to the vet today, correct? I accidentally clicked too quickly through that. I will drive to the vet with you. We will wait in the waiting room. I will drive to the vet with you. We will wait in the waiting room. It's not ik wil mit you, and when you're driving, it's sind. I have no idea how to structure this. And will is something else. It's like ja, ich. Fahr mit dich zum Tierarzt. Ja. What does it want for this? Wir warten
im Wartezimmer? Misspelled Wartezimmer. Fahr mit dir zum Tierarzt. That was pretty close. Wir warten im Wartezimmer. Ich fahre mit dir zum Tierarzt. So I'm glad I took my time, even if I got wrong. Alright. Of course, I will wait with you in the waiting room. Natürlich. Ich warte mit dir im Wartezimmer. Natürlich warte ich mit dir im Wartezimmer. Okay. I will drive to the vet with you. We will wait in the waiting room. Okay. Ich fahr mit dir zum Tierarzt. Wir warten im Wartezimmer. I would drive to the vet with you. We will wait in the waiting room. Ich fahre mit dir zum Tierarzt. Wir warten im Wartezimmer. I feel it's a little strange that you don't have any way to express the we will. You say wir warten, but I'm not sure what component of the sentence the will expresses, or what the feeling is that is expressed. If there is something really missing of that with that when you're going from English to German or not. Maybe there isn't. Maybe it's assumed? I don't know. It's an interesting thing to think about. There's probably some... I wonder if there's any discussion of that. Yeah, it's not ich werde. Someone discussed it here, but not... The sentence says will, but beginning with ich werde mit dir zum Tierarzt fahren is considered wrong. I kind of agree. I feel like there should be some way to say that, but there isn't clearly. Anyway. Werde. Werde. Is werde? Just want to look up werde. Will. What is the... I guess the first question then is, what is the purpose of the word will in English? Is it just making a promise? Will you have a cognac? What an example. Expressing the future tense, I guess, is what it is. And I guess the discussion on the Duolingo side was saying that in German, the present and future are both expressed on the same way. I guess, but I feel like there's also like a promise inherent in will. Like if I say to my son, we will build the Legos together, that's a promise that we're going to do this. I don't know. Something to think about. Of course, I will wait with you in the waiting room. Always some simple answer to this. Natürlich. I mean, this is like the same thing again, right? Because we're coming back to will. We'll wait with you in the waiting room. Natürlich. Warte mit dir im Wartezimmer? Warte ich mit dir. Natürlich
Och. Natürlich warte ich mit dir im Wartezimmer. There we go. 18th place. Not very much XP tonight. I've got about 12 minutes left for this day, technically. Oh, this chair does get on the microphone, doesn't it? I need to fix that. I don't know if I had to disassemble it or what. I think I've tried to fix that before and it works for a little while. Oh, the kebabs look good until he burned them. I guess they never are actually burned. It's a little bit too high on the heat. What's next? I feel these gems are essentially completely worthless in this version of the game. Let's keep going. Do another. Okay, die Giraffe. Giraffe. Geht. Zur Tierärztin. Ihr Rücken tut. Der weh. Der Rücken tut ihr weh. Die Giraffe geht zur Tierärztin, der Rücken tut ihr weh. The giraffe is going to the vet, her back is hurting. Ich lache sehr viel, denn der Löwe erzählt mir viele Witze. I laugh a lot because the lion tells me a lot of jokes. Ich lache sehr viel, denn der Löwe erzählt mir viele Witze. I laugh a lot because the lion tells me a lot of jokes. I wonder what the jokes are mainly about. I'm buying a tent for my giraffe because I love her. Ich kaufe meiner Giraffe ein Zelt, denn ich liebe sie. I'm buying a tent for my giraffe because I love her. Ich kaufe meiner Giraffe ein Zelt, denn ich liebe sie. Okay. Ja, ich mag den Löwen. Er erzählt immer Witze. Yes, I like the lion. He always tells jokes. Ja, ich mag den Löwen. Er erzählt immer Witze. No, the animals don't eat vegetables daily. Nein, die Tiere. Essen nicht täglich. Gemüse. I can't believe I got that right. No, the animals don't eat vegetables daily. Nein, die Tiere essen nicht täglich Gemüse. Gehst du heute mit deinem Löwen zur Tierärztin? Are you going today? Are you going to the vet today with your lion? Gehst du heute mit deinem Löwen zur Tierärztin? Are you going to the vet today with your lion? The giraffe likes to go camping and buy a tent for her. Die Giraffe geht campen gern. Ich kauf für sie ein Zelt. Die Giraffe geht gern campen. Geht campen gern. Die Giraffe geht gern campen. Ich kaufe für sie ein Zelt. The giraffe likes to go camping. I'm buying a tent for her. Mein Löwe ist lieb, aber er ist manchmal nervös. My lion is nice, but he is sometimes nervous. Mein Löwe ist lieb, aber er ist manchmal nervös. A butter. Die oder der oder
das Butter? Well, it's the butter. It's the butter. Oh well. Ich habe über den Witz von dem Löwen gelacht. I laughed at the lion's jokes. Or joke. Ich habe über den Witz von dem Löwen gelacht. The giraffe is going to the vet. Her back is hurting. Die Giraffe geht zur Tierärztin. Der Rücken tut ihr weh. Die Giraffe geht zur Tierärztin. Der Rücken tut ihr weh. The giraffe likes to go camping. I'm buying a tent for her. Die Giraffe. Campen. Gern. Ich kaufe ein Zelt für sie. Ich kaufe für... I got this wrong again. Die Giraffe geht gern campen. Ich kaufe für sie ein Zelt. Die Giraffe geht gern campen. Ich kaufe für sie ein Zelt. Die Butter. Die Giraffe. Giraffe geht gern campen. Ich kaufe für sie ein Zelt. There we go. The giraffe likes to go camping. I'm buying a tent for her. Die Giraffe geht gern campen. Ich kaufe für sie ein Zelt. XP boost for 15 minutes. Okay. I will make use of that. Wo ist die Humboldt-Universität? Where is Humboldt University? Where is Humboldt University? Ich studiere an der Humboldt-Universität. I am studying at Humboldt University. Ich studiere an der Humboldt Universität. Nein, meine Universität ist nicht bekannt. Sie ist klein. Nein, meine Universität ist nicht bekannt. Sie ist klein. No, my university is not well known. It is small. Bekannt. Ich studiere an der Harvard-Universität. I'm studying at Harvard University. Ich studiere an der Harvard Universität. Seine Ausbildung fängt in 3 Wochen an. His apprenticeship starts in 3 weeks. Seine Ausbildung fängt in 3 Wochen an. Ich bin Austauschstudentin aus Frankreich. Austauschstudentin? Exchange student? I am an exchange student from France. Ich bin Austauschstudentin. Ich bin Austauschstudentin aus Frankreich. Ich bin Austauschstudentin aus Frankreich. Austauschstudentin aus Frankreich. Ich bin Austauschstudentin aus Frankreich. Say that 5 times fast. I am an exchange student from France. I come from France. No one would get that joke anymore. Bist du jetzt in Freiburg? Willst du ausgehen? Are you in Freiburg yet? Now? Are you in Freiburg now? Willst du ausgehen? Do you want to go out? Are you in Freiburg now? Do you want to go out? Bist du jetzt in Freiburg? Willst du ausgehen? Machst du eine Ausbildung als Bankkauffrau? Are you doing an apprenticeship as a banker? Magst du eine Ausbildung als Bankkauffrau? Magst du eine Ausbildung als Bankkauffrau? Are you doing an apprenticeship as a banker? Bankkauffrau. What? Bankkauffrau. Banker is Bankkauffrau? I think I've seen that before. Bankerin? Or what? Bankkaufmann or a Bankkauffrau, huh? Bank clerk. They are Bankkauf. What the heck is Bankkauffrau then? Bank clerk. Huh.
All right. Well, that's interesting. Let's pop back in. Machst du eine Ausbildung als Bankkauffrau? Are you doing an apprenticeship as a banker? Ich mache eine Ausbildung als Köchin. Ich koche sehr gern. Ausbildung. Als Köchin. Ich mache eine Ausbildung als Köchin. Ich koche sehr gern. Koche. Sehr gern. I'm doing an apprenticeship as a cook. I really like to cook. Mache eine Ausbildung als Kochen. Ich koche sehr gern. Meine Mitbewohnerin ist Austauschstudentin aus Schweden. Anyway. Meine Mitbewohnerin ist Austauschstudentin aus Schweden. My roommate is an exchange student from Sweden. Die Humboldt-Universität ist mehr als 200 Jahre alt. Humboldt University is more than 200 years old. This must be some famous German university I've never heard of. Humboldt University of Berlin. German Public Research University. Who's... Oh wow, Einstein was a professor there? Okay, well that's why they're talking about. I had no idea. Sounds nice. So, die Humboldt-Universität ist mehr als 200 Jahre alt. The Humboldt University is more than 200 years old. Meine beste Freundin ist Austauschstudentin aus Island. My best friend is an exchange student from Iceland. Meine beste Freundin ist Austauschstudentin aus Island. Viele Leute studieren nicht, sie machen eine Ausbildung. A lot of people don't study. They do an apprenticeship. Viele Leute studieren nicht, sie machen eine Ausbildung. A lot of people don't study, they do an apprenticeship. In Freiburg gibt es eine Universität. Ich studiere dort. Freiburg, there is a university. I am studying there. In Freiburg gibt es eine Universität. Ich studiere dort. In Freiburg there is a university. I am studying there. His apprenticeship starts in 3 weeks. Seine Ausbildung fängt in 3 Wochen an. Seine Ausbildung fängt in 3 Wochen an. Studying at Humboldt University. Ich studiere an der Humboldt-Universität. Universität. Ich studiere an der Humboldt Universität. I'm studying at Humboldt University. Double XP. Oh wow, it's October now. The spookiest month. What is spooky in German? Gespenstisch. Gespenstisch. Oder unheimlich? Spooky. Gespenstisch. So this is explicitly spooky, whereas unheimlich is just occasionally spooky. Got it.
Okay. Spooky oder gespenstisch. Let's keep going. Maybe we should play some more spooky games. We played a spooky, last night we played a little sort of spooky, Symphony of the Night. This isn't really very spooky at all. I really wish I knew how to set up, do VR streaming. But I don't think I have a good way to do that where you can see me while if I'm not doing like a sit down thing. I also don't even know where my USB-C cable is for. I've got two different headsets I could do it with, but only one of them needs that separate cable. Oh well. I'm sure I can figure things out as we go on here. It'd probably be better sorted out after I sort out some other things I gotta do soon. What are we doing next here? Was machen wir? I guess we can do one more lesson. Or I went to the next day accidentally. Nein, ich habe kein Nebenfach. Nein, ich habe kein Nebenfach. No, I don't have a mirror. No. What? Nebenfach. Oh, a minor like that. Nein, ich habe kein Nebenfach. No, I don't have a minor. Lukas studiert Linguistik und sein Nebenfach ist Deutsch. Lucas is studying linguistics and his minor is German. Lucas studiert Linguistik und sein Nebenfach ist Deutsch. Wow, I feel kind of like crowded here. Like I don't have enough space to stretch out my arms. Linguistik. Hast du auch ein Nebenfach? Do you also have a minor? Hast du auch ein Nebenfach? Max studiert in München, sein Hauptfach ist Linguistik. Max is studying in Munich. His major is linguistics. Oh, I wrote her accidentally. Max studiert in München und sein Hauptfach ist Linguistik. Did I say that right? Max studiert in München, sein Hauptfach ist Linguistik. Hauptfach is linguistic. Max is studying in Munich. His major is linguistics. Dein Hauptfach ist Medizin. Willst du als Arzt arbeiten? Major is medicine. Do you want to work as a doctor? Dein Hauptfach ist Medizin. Wirst du als Arzt arbeiten? Meine Nichte ist Studentin. Ihr Hauptfach ist Informatik. My niece is a student. Her major is computer science. Meine Nichte ist Studentin. Ihr Hauptfach ist Informatik. Computer science is Informatik. Informatik. Du bist so gesund. Ist dein Hauptfach Medizin? You are so healthy. Is your major medicine? Du bist so gesund ist dein Hauptfach Medizin. Oh my gosh. Yep, that's a mess. So much stuff here. You're so healthy is your major medicine. Du bist so gesund ist dein Hauptfach Medizin. I got stuff like sitting on top of my macro pad here. I don't want it pressing down and accidentally start setting us on a different scene. Du bist so gesund ist dein Hauptfach Medizin. We already went through that 5 Ihr times. Hauptfach ist Informatik. Sie findet Videospiele cool. Her major is computer science. She finds video games cool. Ihr Hauptfach ist Informatik. Sie findet Videospiele cool. Du arbeitest auch Vollzeit. Wann hast du Freizeit? You also work full time. When do you
have free time? Du arbeitest auch Vollzeit. Wann hast du Freizeit? Vollzeit. Vollzeit ist Fulltime. Dein Hauptfach ist Medizin und du bist in einem Semester fertig. Your major is medicine and you will be done in one semester. Dein Hauptfach ist Medizin und du bist in einem Semester fertig. Ich arbeite Vollzeit und studiere online. Vollzeit und studiere online. I work full-time and study online. Ich arbeite Vollzeit und studiere online. Ich say find, das ist finden. 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 Find ist finden. Finden. Please ist bitte. Bitte. Who's is ganz. Ganz. Stylish is a great word. It's chic. Schick. Week is Woche. Woche. It's actually another great word, I think. You also work full-time. When do you have free time? Du arbeitest auch Vollzeit. Wann hast du Freizeit? You also work full-time. When do you have free time? Du arbeitest auch Vollzeit. Wann hast du Freizeit? Max studiert in München, sein Hauptfach ist Linguistik. Max is studying in Munich. His major is linguistics. Okay. Well, I think that's it for the double XP. 17th place. A little bit of a stretch between me and the demotion zone. What are we gonna do next? Was ist nächste? Oh. What? When does it try to serve me updates? I'm in the middle of a stream. I feel like something dumb today, like Battlegrounds. Or is that like Fortnite or something? I haven't played Fortnite in a long time. I just did like a single the other day, but that's about it. Battlefield? Battlefield Season 2, Master of Arms. No. Some Halo Infinite. So many choices. We'll do PUBG. We'll do PUBG. Okay. Right back in with some PUBG. And like I said, tomorrow the next stream will be at 4 p.m. Hawaii time Sunday for the Sunday Leaderboard Crunch. And yeah, that will be 2 to 3 hours of learning German. I try to finish as best as I can on the current leaderboard and get a head start on next week's leaderboard. Yeah, I'll be back in a moment with some, I think, PUBG. Well, we will see. I don't want any of that. Okay, stay tuned if you're staying tuned. Otherwise, I'll see you next time for more learning German. Tschüss.